Simbo rate 8571 kilo simbo per second. Sports that like zina kick or welcome to Cap Chat. This is a show that's very interactive. We talk about what's been trending throughout the week. And of course, I will not be by myself. I have my amazing co-host, Sebastian Kaloa, and Nancy Masengo. We're going to be talking about a whole plethora of different things. And to kick things off, tuanze na Instagram. So hii ni issue ya Instagram ambayo ilikuwa imeongelewa kwa muda mrefu. Watu they didn't like it, they didn't want it. But Instagram naona wamezidi kupush forward. So wanafanya trials kwenye nchi 7. Kwenye hizo nchi 7 wametoa the likes viewing option. So wewe ukipost picha yako Sebastian, mimi nikilike watu 100, watu 1000, watu milioni 1, sisi hatuwezi kuona. Wewe mwenye account yako ndio unaweza kuona watu wangapi wamelike picha yako. Do you guys think that this is a good move? Because personally, I think it's a good move because Instagram is turned sort of into this popularity contest, like bullying gang situation. Yeah, okay. If you ask me, sioni kama. Okay, there's pros and cons. It depends with what you're using Instagram with. I mean, for. Kwa mfano, business-wise, that's not a very big deal. Because business-wise, it can be a big deal, but it's not very much big deal. How can it be a big deal? Ni pale ambapo, pale inakuwa sio big deal sana, ni pale ambapo wewe, unataka tu kuangalia how many people have seen, labda kwa mfano you have sponsored an ad, au nini, unataka kuangalia how many people have seen. Si lazima watu wengine waone, ndio wafate. True. Lakini pia kwenye business, kuna kitu kimoja, waga natoaga mfano huu sana mara nyingi. If you go to a seminar, and then kuna muda wa break, kuna juice zimewekwa jugs 3. Sawa? Yes. Mara nyingi ile juice ambayo inakaribia nipo robo ndo kila mtu anataka kwenda kunywa na ataulizia iongezeke. You know what I'm saying? Not to say that the other juices are not. Yeah, exactly. Si ajabu kuna moja hata haijaguswa. Hakuna hata mtu alionja kujua ni mbaya au si mbaya. Yeah. Umeelewa? So the issue pale ni kwamba watu wanapenda sehemu ambayo hata ukienda sehemu ambayo labda wanauza chips sehemu 5. Ile sehemu yenye foleni ndo utaenda automatically 100%. Actually that's a good business strategy. Kama unaanzisha biashara ya chakula, weka watu kama 20 waambie wasimame pale wajifanye nani. Hizi buses ambazo kwa mfano zinaenda Morogoro wapi? They take some people, kuna baadhi ya wajamaa wanawekwa kwanza wengi. Kwa hiyo ukifika unaangalia unasema lilianza kujaa hili hapa. Kumbe halina watu. So lakini sasa now with that ukizungumza kwa hivyo inakuwa shida. For instance, I'm an MC. Watu wengi zaidi wakiangalia picha zangu wakaona kwanza na 15 labda K na likes sijui 2000. They're like, this is the guy. Sijui unaelewa eh? So sometimes pia business wise inaweza kuwa trouble that way. Lakini socially sasa ndio inakuwa na challenge sana. Kuna watu they live for the likes. Hao ndio watakaopata shida. Hao kwa kweli nawaombea kila siku asubuhi Instagram isije ikashuka kwa sababu kuna watu confidence zao zitakufa kabisa because they have nothing else to offer. Nancy, it's so funny what Seba said. Anyway, nilikuwa nasikiliza issue ya Instagram on BBC wakawa wanasema kwamba wale wenye views nyingi maybe 4 million etc. wale wataruhusiwa waendelee on the old system. Lakini hawa ambao hawana lot of views labda huenda wakaweka hiyo
kitu iwe restricted. But I think ni vizuri kwa sababu a lot of people akiona the number of people liking what they posted, it's a confidence boost. Kwa hiyo mtu kiona kwamba nobody cares about you, nobody looks at what you're posting, I think it's rather demoralizing. But Nancy, it's deceptive. Yeah. It's deceptive confidence. It is. Because just because somebody likes your pictures doesn't mean they actually like your pictures. So get about mbaya. I've been a victim of accidentally liking a picture that I didn't actually like. How many people will accidentally like your picture? The issue ni kwamba most of the people that are not like social media inasaidia watu ambao hawawezi socialize in normal day. Ndio maana mtu unaweza kuta anakukubali sana Instagram, ana like pictures zako, ana comment, ila mkikutana naye live hivi don't say a word, hata kusalimia. That's true. Because there anaweza kucomment. Lakini pia they've been doing that with the stories. Stories, you don't see who you're the only one who sees how many people have seen it. The way I'm seeing social media with all these new restrictions coming up, watu kama kina Kylie Jenner ambao they are so popular on social media like Instagram and etc. So I kind of think like, what will the future be for the upcoming market, which is so reliant on Instagram and Facebook and other platforms? We'll have these brains. No, I think it's evolution. Kwa sababu what you said, Seba, makes a very significant point. I think if it's a business account and kuna labda zile prerequisites ya kwamba mpaka upate like business account on Instagram, labda you have to and then of course unaonyesha likes. But if it's a personal account and then they don't show the likes, I don't see a problem with that. Hiyo sana mbaya zaidi kwa wale watu ambao they live wanaamka asubuhi kila saa anashusha hivi ana refresh aone likes zimeongezeka ngapi. Huyo anapata shida mzee, anapata shida. Queen wale wataumia sana. Kila siku mimi naombea asubuhi. Kwa sababu me personally, maybe Instagram account yangu I think ina maybe 1100 followers and katika 1100 I know 90% of those people. Exactly. Because I said to myself, I'm using Instagram to share with people that I may not see every day and whatnot, and also to come and keep memory, records of memories of stuff that I do. Shida sana wengine plans out. They can't socialize with other people, so they have to find that confidence boost in something else. And these people are everywhere. Before Instagram, they used to do that in several areas that they could, like, people didn't know them. Kwa mfano kwenye vibanda vya kuangalizia mpira ndio mtu nakuta ananyanyuka kila saa anasema huyu kocha mpumbavu kabisa. Yeye hajawahi kuwa kocha hata wa timu ya darasa. Hajui chochote. Lakini kwa sababu pale hakuna mtu anayemfahamu sasa, ndio muda wake sasa, nafasi yake. Au kwenye daladala imeanzishwa tutopi, kuna mtu anaamka anaanza, haiwezekani hii. Kwa nini huyu mwanafunzi atolewe? Yaani yule mtu hana sehemu nyingine ambayo ana influence. So ndio hao watu sasa ndio walipata kimbilio kwenye social media. Na kama Instagram ukikaza kufanya hivi, watawanyosha watu wengi sana. And pia see hata WhatsApp ina kificha kimoja ambacho napenda. Kama utaki watu waone status yako, like waone red receipts. It means kwamba hata ukipost kitu, yani uone nani ameangalia status yako na wewe uwezi kuona. Yani ndio umbea. Yani wao, yani WhatsApp wameonesha nature ya umbea. Kama hutaki umbea kwa mtu mwingine na wewe usitake kuwa mbea kwa watu wengine. Exactly. Yeah, it should be both way. Yeah. Okay, so guys, let's move on to our next topic. So Bernard Arnault ambaye he owns a lot of companies, among them being Moet Chandon, Louis Vuitton. He works with Rihanna kwenye fenty yake. Amekuwa the second richest person. Amemshusha Bill Gates. Hii ni mara ya kwanza kwa muda mrefu sana. Toka 2008. Ambayo Bill Gates ambaye hakuwa namba 1 au namba 2 world's richest person, yani kwenye hiyo top 2. And I think it's insane kwa sababu sasa hivi ukiangalia especially kwenye western countries, a lot of African American celebrities wamekuwa business minded. They do music or they do films, but they also have like side projects. So I think lakini sasa ndio ile pale wanasema kwamba mzungu always ana benefits zaidi. Kwa sababu ukiangalia kama Rihanna, yeye kampuni yake it's worth I think $1 billion. Lakini kampuni yake ipo chini ya kampuni ya huyu baba. Yeah, so kwa jinsi systems zilivyokuwa zimewekwa, yani zilivyowekwa kule, which I think is bound to change, itabadilika tu, hatujui lini, lakini ni muda tunaoongea, lakini it is bound to happen.
alikuwa anazungumzaga sana Chris Rock zamani. Anasema there's a difference between rich people and wealthy people. That's true. Akasema Shaq O'Neal is rich. The person who signs his check is wealthy. So ndio tofauti. Kwa mfano mtu anaye own labda duka moja wapo Mlimani City is rich. But yule ana own ile Mlimani City, that person is wealthy. That person is wealthy. Sasa kwenye systems zilivyokuwa zimekaa kule, system nyingi zaidi za wealthy people ni wazungu. Wale ndo they have the, sasa ukituchukulia mfano wa Chris Rock of course. Kwa definition yenyewe hatuwezi kusema sana. Lakini kwa maana hiyo kwamba wale ndio kweli ambao wanakuwa wako behind the behind. If you watch a movie called movie ya Denzel Washington inaitwa American Gangster. Yes. You'll understand the meaning of business ambao wazungu ndo wanatumia. Like they are the sources. They like the root ni wao. Sio ndio kama hao. Lakini pia ukiangalia Nancy, mimi naona kama sasa kwa mara ya kwanza businesses zile ambazo zinafanya kwa ajili ya burudani na nini sasa zime flourish na kuonesha kwamba kweli zinaweza kulipa. Kasi ukiangalia Louis V, ukiangalia hiyo Moe, watu wengi tu wanakunywa hapo, wanazimwaga hapo Masaki hapo, lakini Mimi mtataja niseme kwa sababu nimeshaona hii nikasema how do you buy 8 bottles of Moe Chandon, which is like, let's say about, I don't know, 4, 5, 6 million ball, and then you just pour it out. Yeah, so the thing is, nipe mimi jamani. Sasa hiyo la mnaomwaga hiyo ndio jamaa imefanikishia. Again the same, yani kwamba nimeangalia in the sense kwamba sio tu elimu na kwamba ukiokeza kwenye vitu ambavyo ni vya software, business as in ile ya kama ya Warren Buffett, which is what was in the back kwenye kichwa kwamba watu wanajua tu ni hizo. Unaweza kutoka kwa njia hiyo. Yeah, you can, unaweza kuwa fashion to design, unaweza kuwa nini na ukatengeneza pesa nyingi tu. So Nancy, do you think it's a lifestyle thing? It is a lifestyle. Definitely it is a lifestyle, and we've been talking about maybe whites being at an advantage compared to African Americans. Traditionally, they were that way. So, na unajua kuna a lot of stereotypes for Africans, whether African or African American. Kwa hiyo mtu anaweza kawa na very good product, a very good brand like Rihanna and the rest, lakini there are those who control the market 90% who might not accept them. Kwa hiyo unakuta mtu ana struggle for a long time, have breakthrough. Yeah, which is there's a lot of things involved in these things. Ila mwisho wa siku ni kwamba the way the system is designed and with the kind of president like what America has, that's true. That is like the change cannot happen right now. Unajua It's a slow process. Yeah, lakini pia ukiangalia jinsi ambavyo inakwenda, umeona Jay-Z recently hapa jinsi amefikia kiasi gani, the first rapper kuwa hivyo. Hii inaongeza kidogo kuelekea kule sasa. Yani the big table now, kuna kipindi itafika tu itabidi you have to, sababu the influencers they have to make room at the table, inabidi waongeze seats. Kwa sababu unajua blacks used to have money all along. But they didn't know, but they didn't know how to keep their money, and that was the problem. You could be with us into the world, white people's world, you know. And white people knew, unajua, being rich is not how much you make. It's how much you remain with at the end of the day. For instance, tunafanya kazi pamoja and then wewe unalipwa $500,000, mimi nalipwa 1M. And then by the end of the month I have 500, you have none. I'm richer than you. 100%. Sasa black people zamani tukua unajua rims, chains, nini. That's all we think about. That was the lifestyle. That's very true. So I think it's good to see that is changing. Na hata tukiangalia sisi hapa Tanzania, I think hata the entertainment industry pia tunaona inakuwa na value. It's making money. It's not just contributing kwenye maisha ya wasanii. Even the film industry, it's also contributing kwa serikali pia. A lot, a lot. That's true. So to move on, mimi story sijui niseme ni kwaza. Lakini let's just move on. Irene Uwoya, this is an actress, ni msanii kwenye tasnia ya filamu kwa Tanzania. Walifanya press conference kuongelea project ambayo walikuwa wanafanya. Alafu akatupa mani kwa reporters. And kilikoni kwanza zaidi kwangu sio yeye kutupa hela, ni
wale journalists ambao walikuwa wanarukia hizo hela, yani nilikuwa nafikiria hizo kamera, yani MD wetu, yani nilikuwa na mawazo MD wetu anaongelea cameras and what not, yani nilikuwa nawaza hizo kamera jamani, and F10 na kwa hizo hela zilizonekana amerusha, sidhani hata kama ilikuwa inafika hata 200,000. So guys, mimi nataka niwaulize kitu, kwa sababu mimi hapa I have this concept, this mindset ya kwamba no matter how broke I am, mimi, and I'm sorry if it's labda itakwaza watu wengine, mimi najiita sometimes, not all the time, maskini jeuri. You have to have jamani self-worth. Sebastian, help me here. Yeah, that's true. Okay. What people have to understand is kwenye hizi press conferences, sitaki kuwalaumu waandishi wenzangu moja kwa moja, kwa sababu in press conferences more than 70% of the people involved there are not journalists. Hao ambao wanakuwa na cameras, wanakuwa na nini, like 90%, or I mean 70, more than 7, I think 70%. Sio wengi sio, yani legit kabisa walio waandishi wa habari, waliosomea tasnia, sio tu wamesomea, hata ambao wanapeleka habari kokote, wengi wanakuga makanjanja, umeona, wale tunaita makanjanja sisendly, yani wale watu sio reporters kama unaelewa. That is one. Lakini secondly, with the rise of social media au tunasema online media, pia kunapatikana baadhi ya watu ambao mtu anaenda kapiga picha leta, sisi tutaandika story. So kuna hao watu pia wanaenda kule na wenyewe pia wanaangusha. Of course sio kwamba character mtu ni character. Kuna mtu mwingine ni journalist kabisa lakini anazingua, ila hao sio wengi. Wengi ni wale ambao ni extras. Kama if you can see that video, utaona kuna cameraman mmoja huyu mwenye shati jeupe hapa kulia, unamwona jinsi anavyokasirika kwa sababu yeye anaonekana ni professional, like you guys mnaweza kukaribia vitu, mnaweza kuelewa. This is nonsense. Kwa sababu kuna watu hapa watairukia tu hiyo, unaona. So mimi nashukuru tu kwamba BASATA walimuita Woya kwenda kuzungumza naye, like they took notice of that. Kwamba that's against the morals or the ethical conduct ya msanii. You don't have like kama kweli kabisa unataka kufanya jambo hili, waambie waandike majina watumie kwenye simu zao au wape hapo. Tuone kama kweli wewe you can afford to pay the journalists. Yeah. What's most shocking to me was she did not even say like 3 sentences before she threw money at them. You know, from what she said, there's nothing that I would look back and say, she said something very constructive. Like, don't you guys think kwamba in a way ilikuwa ni dharau? Of course. It was dharau. Of course. Like, I don't need to say anything because my money speaks for me. No, mimi hapa, knowing these bongo movie stars, ndo maana sijamuongelea yeye, because I expect her to do that. Like, they are what... Fair point. That is what they do. You make a very good statement. So ndo maana mimi sitakaki kuwaongelea, because I expect that. Why I was speaking about the journalist's point of view is because I am talking about the people that I expect not to do that, you know. That is why I was, you know, I'm disappointed at the situation kwa sababu ya wale. I'm not disappointed at her. I expect her to do that because that's the only way people will talk about her. Like she has nothing else to offer. So kwa wao mimi wala sina wasiwasi nao. Yani ndio kawaida. I was actually thinking ni kwamba they have this event coming up. They sort of dissed, even if these guys are not like registered reporters or journalists, etc. They alidis ile tasnia ya like you don't have money. Kwa hiyo it's like nikawa nafikiria this thing is coming up. What if they decide that we ain't gonna show up? You be the journalist. Do your own thing, report your own. As a matter of fact, if I was kwenye hiyo kwenye uongozi wa journalists wa Tanzania, ningewashauri kwamba let's not go to that thing. Tuwaoneshe kwamba we like sisi tuna value and we have self-worth. And there's other things we can do. We have other things to do, not just we don't have to be there. So let's move on to this story. Main story nimekuja kuisikia wakati niko Zanzibar. Kwa sababu nikiwa Zanzibar sometimes I'm very focused on work and I don't really check on the news. Rafiki yangu ambaye yuko Delhi alinipigia simu. Akasema kwamba alikuwa anatakiwa kurudi Tanzania, ni Tanzania. Akasema wasikia vipi, mimi naenda Mumbai napanda ndege narudi Tanzania ATCL. Nikasema wait, what are you talking about?
When did Some of this you happen? ATCL is doing flights to Nanihi from Dar es Salaam to India in Mumbai. Nikasema, oh, that's really cool. Alafu akaniambia bei sitaitaja kwa sababu nitakuwa nimewapa promo sana hiyo bei ya kuanzia. Yani the price is very reasonable. And I think this is a really good move kwa sababu tumeona this past couple of months ATCL has been making strides, inaongeza sehemu ambazo inaenda. And I think kwa kama Tanzania ni moja ya vitu vya kujivunia sana. Because we really are evolving. We have evolved, and man, just thinking what people had to go through to connect flights. You know, you're going to India, you have to go via Dubai, or you have to go to Rwanda, or you have to go to Holland, this big international airport there. Lakini sasa hivi afu ile ndege ni nzuri ndani jamani. Mimi sija kuona ndege nzuri vile. So spacious. Kwa hiyo, wow, Tanzania at last, yani tuko mahali pazuri sana. I'm so thrilled. Yeah, it's a good thing. It's a good move. Yes. Hakuna mtu mwenye akili timamu ambaye haoni hilo. Yeah, and I don't want to say but, I want to say and. And the most important thing is consistency. Like, if the service and like everything stays consistent, that's how big companies remain big. Unajua, eh? Like the big companies, it's because of consistency, and that's how big people also remain big. Huyu jamaa tumemtaja wa Louis V sasa hivi. He's been consistently doing the same thing for like years and years and years. So that's what's going to distinguish between one part or one company and another. So hii ni ushauri tu, lakini pia it starts with us. Kama sisi tukiamua kuendelea kusema tu kwamba Watanzania tuna hapana, hii mbovu haifai daily, haitusaidii chochote. Na pia naomba niongezea, strategic placement pia inachangia. You have to put the right people in the right places to be able to have consistency. Real. Kwa sababu ukiweka watu ambao waeleweki ndio hapo unakuta standards zina slack. Na kwa sababu sasa hivi we have ventured into an international market. It's not just local flights. We are accountable to other airports. Mtu akizingua na unaambiwa no. Yeah. Right. Yeah, So consistency, strategic placement, but I believe we can do it, and I think kwa kweli we will make it. Yeah, we'll make it. Go on, Seba. Yeah, I was just trying to say that kwamba inapunguza pia lile wazo la kwamba I can't go outside. Unajua kwamba yani kuna ile sense kwamba I'm going there but with our own flight. It's not the same as kwamba inabidi tupande ndege gani tena Emirates, you're thinking about it. Lakini ukisikia kwa sababu kama hivyo ulivyosema prices, wanakuwa wakipanga prices, they think about the people from here. Lakini wengine hao wakipanga prices, they think about other countries. Rates It's true. And then we are literally a T-shilling currency. Kutokana na what Vanessa has said kuhusiana na consistency. Mimi nadhani sasa hivi kuna a lot of accountability. Unajua zamani mtu ulikuwa unaweza hide behind something, an excuse, or you are related another person. Yes. Lakini sasa hivi there's someone actually monitoring everything. Ambapo otherwise nadhani kitu singeweza maybe kuweza kufanya vizuri zaidi, lakini I can't foresee future problems because there's always someone saying, guys, you are slacking here. You know. Yeah, that's very true. So let's move on. Then our next story is the Zanzibar International Film Festival 2019. Nilikuwa nimepotelea huko kwa siku kadhaa kwenda kuangalia filamu za kutoka Afrika zilizokuwa zimewekwa pale for the Zanzibari audience na pia for the tourists, kwa sababu this, as you guys I'm sure mnajua, ni kwamba July ni peak season ya tourists kwa Zanzibar. The weather's nice, it's sunny, it's not hot, So this year, ZIF walileta wasanii, actually some heavy hitters, 3 heavy hitters. Naweza kuongelea kwanza Sifo Hotsticks Mabuse. Huyu ni mwanamuziki kutoka Afrika Kusini ambaye anacheza instruments nyingi tofauti, na miaka 40 iliyopita ali create the song Zanzibar. Yeah, that's him. Oh, sure. Yeah. And do you know the song?
Zanzibar. Beautiful I think everybody knows that. Sasa niwaambie kitu cha kushangaza mimi nilikuja kundua. This was his first time in Zanzibar. Kwa ameimbia tu. How did he create the song without having Kwani Watanzania wangapi usikii wanamuziki wetu wasikia Los Angeles Academy Awards sijui nini, si ni kawaida. Kwa amewahi kufika Marekani. Well, that's not corrected. Okay, let's take a listen because alikuwa ana play his flute. He didn't carry his trumpet. So kama hapo alikuwa ana play huo wimbo Island of Zanzibar. Alikuja tukauliza where is your main, what we know you for, your instrument. Akasema nimeumia mdomo, so this time around nimekuja tu na flute, lakini tutapambana hivyo. I like that spirit. Unajua ile I'm still gonna do it. But it was really good kwa sababu alifanya workshops na pia alikuwa judge kwenye one of the panels za the filmmakers. And then sasa baada ya C4 Hot Sticks wakamleta pia huyu kaka anaitwa Elvin Ross. Elvin Ross ni composer, producer, na yeye ametengeneza mimbo mingi kwenye films za Tyler Perry za Madea na za kwenye plays za Tyler Perry za Madea. So yeye alikuwa pia kwenye hii workshops, amefundisha Zanzibari filmmakers na kwa South African filmmakers vitu tofauti, and in terms of the films, what music to play with films. It was really interesting to see. Yani kwamba Zanzibar International Film Festival inaleta watu ambao wanaweza kushare all this knowledge. I have a question. Yeah. Watu wa tasnia movie Dar es Salaam hapo walienda Bongo Movie. Did you happen to see any? Nasema kiukweli zaidi hapana. Lakini ni kuna mambo zaidi na zaidi ambayo vipindi vya ZIF vinaanza kuruka wiki inayokuja, so kuna mambo zaidi mtaona, lakini katika kitu ambacho nataka kusema in relation to that, usually kuna Bongo Movie Awards. This year ZIF was very different kwa sababu ilikuwa under different management wa South Africa. And I'm sorry to say kulikuwa kuna a lot of missteps. So wamefanya a lot of good things, but there were a lot of missteps in the fact ya kwamba I think walisahau to include the local community. Wamesahau, I think kidogo walisahau kwamba ini ZIF. Sio South Africa. Watu wengi Zanzibar walikuwa wanasema hivyo this year. Ni kwamba it's like a South African film festival in Zanzibar. But that's a whole other topic for another day. Yeah. Now my last and my favorite person who came to Zanzibar, I had a girl crush. Because nimekuwa nikisikiliza mimbo yake ambaye ni Yvonne Chaka Chaka. Yeah. She's an icon. Yani nilichase hiyo interview. Nilichase hiyo interview mpaka tukawa marafiki. Mpaka tukawa marafiki. I tell you, for a lady who's been doing music for as long as she's been doing music, she is humble. She is very vibrant and she looks very young. Unajua mimi nilikuwa namwangalia nikasema how old are you? Unajua nasemaga it's rude kumuuliza mtu umri wako, lakini nasema it's very young. So guys, yani mimi hiki segment nimekiingiza tu ili ikiwe kidokezo kwa nani, and I hope you guys watch as well. Afu mtanipa opinions zenu, mtaniambia what you think. Mimi okay, Yvonne kila mtu angetamani kumuona, lakini mimi I would have loved the guy who alikuwa anaweka nyimbo kwenye nini ya Tyler Perry, because mimi among the things that I pay attention to in most movies, Junior anajua, is the background music. Like every time, because I know how big a part we don't, like the people that just watch the movies and watch the whatever the videos, they don't know how big a part a background music is. Sound. And Mimi, I have reached a point where I know these composers. But you actually, when you watch the real composing with the instruments. Of course, sometimes I do. Yeah, it's beautiful. Like Game of Thrones. Watu ambao wameangalia. They don't know half the songs that are there. That's true. 100%. That's bad. Kuna jamaa to raw. Mina playlist, sound audio playlist ya Game of Thrones kuanzia season 1 mpaka nani. Another one is Pirates of the Caribbean. Anybody who watched the Pirates of the Caribbean, anajua background music ina play a huge part kiasi gani
So mimi hata nikienda cinema, yani kuna movie naenda kuangalia cinema sana nahisi tu kwamba background music yake itakuwa vibe. Itakuwa bala. So napenda kuangalia vitu kama hivyo. Mimi I try to make my own videos zile za mazoezi au za nini. Lakini if you kama ukiangalia vizuri, the thing that I incorporate most of the time, lazima niweke background music ambayo inaendana na whatever I'm posting. Sasa umeongelea kuhusiana na background music. Guys, do you remember the soundtrack behind the Taarifa ya Habari ya Radio Tanzania zamani? I hear there's an actual composer. Yes. Lakini sasa hivi kwenye film zetu za Tanzania hatuoni watu wana compose, leta maroon nani drums nini. Nigerian films used to be like that, kama unakumbuka walikuwa wanaweka unaona movie gafa unasikia Rihanna and I know and he knows that I'm faithful, you're like wait what, why, where, how. Lakini after the Nigerian film industry is evolving, and I think ingekuwa a very key thing for Tanzanian filmmakers kutoka huku kwenda kule. Kuna mdada ambaye anaitwa Irene, she plays the what is it, the saxophone. Katoka Zanzibar katoka Dar kwenda Zanzibar ku attend workshop and to make sure kwamba she gets time to talk to Elvin Ross asikie her play. Awesome, she was hunting him. Nakumbuka she was hunting him anasema kwamba I want him to hear me play the sax because you never know. Lakini kwa nini attract? Because the producer is the sound person, is the executive producer, is the camera guy, is the nini. So hana hata ile mizuka. Mimi sitaki kuangalia film. You know, isho kule Bagamoyo wapi naanza kusikia soundtrack za muziki wa nje. Naona baraye. It loses that flavor. Na kitu ambacho wanakimbizana hivi. Na tukimalizia really quickly, kitu ambacho Elvin Ross alikuwa anaongelea kwa sababu nimeattend workshops zake zote mbili. Yani that's how interested and passionate I was. Alisema your music is beautiful. Usichague mwimbo kwenye film, kwenye tamthilia ambayo haiendani na surroundings zilivyo. Huwezi kuchukua a western song ukaweka in a film or tamthilia ambayo ni local setting. It doesn't work. Pozeni kwenye makocheni wale ambao walengwa walitakiwa wao wameongozana na wewe Vanessa. Actually walengwa wanamwaga hela huko. Wanamwaga. Listen. Wakenda kumsikiza Elvin Ross. Walengwa walikuwa wanarusha hela. Guys, so guys, we've just we're winding up with our current topics, lakini please baki na sisi kwa sababu tukirudi tuna mengi zaidi, and hiki ndo kipindi ambacho you guys can interact with us na kutupigia. Twende kwenye break alafu tunarudi sasa hivi. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Joaquinho, he did lose some length. Hello and welcome back. You are watching CapChat with me, Vanessa, Sebastian and Nancy. And sasa hivi tunaingia kwenye main topic yetu ambayo ni friend zone. Kwanza naomba niseme, mnaweza mkatupigia na tunaomba sana mtupigie kuongelea hii mada, mtupe opinion zenu. Umeshawahi kuweka kwenye friend zone? Yaani ile unampenda mtu, unataka labda kuanzisha relationship au unataka kumchumbia, lakini yeye amekuweka kwenye kategori ya friend, brother, no.
not happening. Tupigie kwenye 0677333000 0677 333 000. Sasa mimi topic nilikuwa ninaombea, kwa sababu sisi huwa tunazipangaga topic zetu. Nilikuwa naombea hii topic isitumike because the friend zone, that is an interesting place to be. And sio wanaume tu wanawekwaga kwenye friend zone, hata wanawake wanawekwa kwenye friend zone. Nancy, have you ever been put in the friend zone? Well, yes, I have been back in the day, but these days really I couldn't give a monkey's actually. Because I'm so happily settled. I'm like, yeah, do what you want. Yeah, that's a Sema hard ulicheka place to be. tulivyofungua kipindi. Na unaifikiria sana. Yeah, it's a bad place to be. It's unajua what you expect you don't get. You I don't get what know. you expect. Yeah. And wanawake ni mafundi zaidi wa shughuli hii kwa sababu Really? yeah, kuweka kwenye friend zone. Unaweza kuandika message ndefu sana. Yaani unajua okay, sasa unajua tatizo ni kwamba there's people who don't understand. Yes. Okay, for instance, if you ask me, mimi nafikiri kama namshauri mtu like you can see kuna baadhi ya dalili unaziona zinazoonyesha kwamba I am going to be someone's friend forever. Alafu kuna zingine zinakuonyesha kwamba maybe this is just like I'm just given time ni prove like my worth. Sasa kuna kipengele kinafika unaona sasa hapana. But the problem is hata wasichana ambao wanawekaga watu kwenye friend zone wanakuwa na wivu pale ambapo huyu bwana anapopata mtu mwingine. That is the weirdest thing. That is the weirdest thing. Na hata guys ambao wanakuwa wanasema unajua umeona movie inaitwa Humtaki lakini utaki awe na mtu mwingine yoyote. Sasa unajua kwa nini? Unamtaka. Ndio. Unamtaka kwa sababu at the end of the day tatizo kwamba tumeweka sana vigezo na masharti. Juzi nikutana dada mmoja na ananiambia mimi siwezi kuolewa na mtu mwenye miaka mingapi, mimi siwezi kuolewa na mtu mweupe, mimi siwezi kuolewa na mtu si mrefu, mimi siwezi kuolewa. Sasa ndio maana uolewe. Sasa nani atakuwa? Lakini that's the issue, kwamba tumeweka vitag. Sisi wanaume tunaita wife material, sio wanawake wanaita husband material. Unatafuta zako husband asiwe anakunywa, awe anaenda kanisani, sio anafanya nini, kwa sasa yule rafiki yako ambaye ndio mnaendana ndio mnakunywa naye, ndio mnapiga naye story, ndio mnaenda na club. Watu wengi hawaelewi ndio ungemfuata. Hivi vitu you sort of like develop them as you are in the relationship. Of course. Yeah. Yes. Mtu aweza kaja yani uko fully packaged for you. Hakuna. Hiyo ni no such thing as a perfect package. Of course. Tena you can make it better as you go on. Yes. Pia kitu kingine ni kwamba sasa kinachosababisha friend zone ni kwamba how the person takes you. Kwa mfano, kuna msichana anakuwa yuko on a level ambao huyu jamaa anamtuma anamwagiza huyo atasalia kwenye friend zone tu, kwa sababu wanawake wanapenda mtu ambao yeye ndio atamcontrol, hata awe na hela, awe smart, awe whatever, lakini anataka mtu ambaye atakawa anasimama mwenyewe strong na nini. Yeah. Sometimes Consciously, sometimes subconsciously. Sio kwamba eti lazima mwanamke akuonyeshe. Saa nyingine yeye hajui but she's doing it. So sasa wewe kama wewe kila siku unaagizwa na unaenda tu. Yeah. Kila siku wewe unaambiwa kitu fulani na unasikiliza tu. Hujawahi kuchallenge, hujawahi kufanya nini, hujawahi kufanya. My friend, utabaki kwenye friend. 100%. Maybe hiyo I can attest to, and I'll tell you 100%. Personally, hamna kitu ambayo mimi personally na find turn off kama a man ambaye hana like can't say no. You cannot say no. Yeah. I don't have time for this right now. Yeah. Tena mimi personally, I respect you more. Of course, najua. And it's sexy. I'm sorry. Yeah. You can't be someone's doormat. Yeah. Unajua Ndio utabaki friend zone. Utabaki rafiki tu. Wewe unafikiri you're getting somewhere, lakini bado uko pale pale. Unasema jamani, unajua yani uko wapi? Niko wapi? Wakati kama unakuja nje hii. Asiji. Unaweza kaniletea labda nani hii chips yai, unajua nasikia njaa sijui nini. Alafu unaleta, alafu hiyo ndo system yako every day. Hiyo ni friend zone. You are friend zoned. Wewe una hopes. Yeah. Another thing is unajua when you're emotional, it doesn't matter the emotion. You tend to make a bad decision. So wanaume wanafanyaga makosa sana wanapokuwa like
tuseme in love, what we call in love, lakini anapomtamani mwanamke au nini, anafanya makosa ya kufanya bad decisions kwa sababu anafikiria sana na moyo wake. Of course. So unakuta mtu dada kwa sababu ameshampenda basi anakubaliana na kila kitu, anakuwa na maamuzi mengine anafanya hata kama hataki. Hata kama hataki au it's not something she wants to do. Na wasichana wanaitumia vizuri. Yeah, there was actually this case in Kenya where this university student girl was married by this guy who thought they were getting somewhere, but apparently he was in a friend zone. Alimua kabisa. She used to ask for a mobile phone. She gets, oh, I need to go have a hair treatment, anampa pesa nini. Lakini sasa hapo sasa ndo Nancy nakuuliza swali langu ile muhimu. Wewe kama ulivyokuwa unatoa, maybe this is the thing I don't understand about men and women as well, because kuna wanawake ambao pia wana they do that. They facilitate. Guys, tupigeni tuambie maoni yenu. Hatujasahau namba ipo kwenye screen. Wewe hapo mimi ukinipa simu, and I've never asked for phone. Usually nilivyokuwa nilikuwa nanunua na wazazi, sasa hivi nanunua mwenyewe na hela yangu. Lakini ukinipa simu, unanipa simu ya expectations kwamba I have to be with you? It depends with how you ask for it. Like there's a way you ask for it where I know I'm just your friend and guys, no one can just give you a phone like that willy-nilly. Jamani, no. Been a lot of value. Wait, I have a friend who's been my friend for years. We've been friends when my best friend passed away in 2009. That was his friend and I was my best friend. But that's different, Vanessa, because you've known this person for a long time. Years later, after my friend passed away, we'd meet once in a blue moon, hang out, catch up, how you do, how the kids, and my phone was stolen, I think like 3 days beforehand. And then he was like, "Vin, na hii simu ambayo situmii and it's fine, it's got internet. Why don't you use this?" That's a different idea. He already has the phone. Alienda, sasa nasema ameenda pale Mlimani City pale, akanunua unboxed. Akakuletea whatever you're given, I connect. So mara nyingi sio rahisi. Doesn't matter kwa sababu ulishamjua kidogo. Unajua kuna ile kwamba mnakutana leo kesho, naomba hiki kile. Mtu anakuelewa vipi? Yeah, kwa anajua kwamba there's something I'm getting after this. Lakini pia hao watu wengi wanabakiaga kwenye friends. Let me give you an example. There was this group of very influential people here in Tanzania. Kwa group ya WhatsApp. Kama kawaida ya groups huaga linaanzishwa la wanawake na la wanaume pembeni. Afu watu wanakuwa wanafikiri wanawake wanafikiri wanaume wajui na wanaume wanafikiri wanawake. Wanaume wanaambiana kila kitu wanachokifanya. And there's always that one person in the group. Sasa kuna mmoja with one person in the group. Sasa hilo ndio tatizo. Sasa huyu mmoja alikuwa anamtaka dada mmoja kwenye group, but kila akijaribu kutupa nani zake, karata zake, hali inashindikana. Lakini sasa baadaye mshikaji mwingine huko akatuma yani kwenye group kwamba wewe mimi juzi bwana nimeenda fresh kabisa. Basi yule jamaa ile kununa na nini akamcheki yule dada, akamwambia ni wewe, mimi unanibania kumbe mwanangu nini fresh. Akamwambia nini, hebu njoo. Sasa unajua wadada walivyo wazuri, yani kwamba sasa akamvuta yani, unajua anakuvuta nakwambia by the way I've missed you na nini, come to my place. Kama akaenda pale akapigishwa mtungi kidogo na story nyingi nini, akaonyeshwa na labda unajua mapozi yenu wadada makaa. Basi jamaa akaona leo fresh. Kumbe yule anamchora. Anataka information. Nani nani anasema hivi kwa mimi yule. Hapana amesemaje? Na anasema juzi mmeenda sio nini. Gombo lilivunjika. The whole thing walikuwa wanapeana michongo. Influential people in this country. So of course politicians and whatnot. Labda anaweza kuwa mmoja wao, lakini influential people ambao wana businesses, they were giving each other business kubwa sana. And that one thing, they drop kila kitu. Jamaa alikuwa amekuwa kwenye friends kwa sababu hiyo pia umbea mwanaume gani unakuambia mbea. Lakini hata yule unampa umbea mwenyewe anachukua afu baadaye anasema huyu. Mimi ni date huyu na date vipi? Exactly, because 100%. Hamna kitu kingine ambacho kitamfanya a man go into the friend zone so fast kama umbea. So that's all you can offer. But it's also very emotionally damaging kwa sababu you can't be toying with someone's feelings. Either you let the person know they're in or they're out. It feels good to be wanted. It always feels good to be wanted. You can put somebody in the friend zone. Sometimes kumweka mtu kwenye friend zone sio mpaka umwambie sikutaki. Sometimes you can be like you're like my brother. I love you. Thank you, mine. I love you. Thank you, mine. Oh man.
So I can relate. So sometimes watu wana choose to be, and in this sense tunasema sometimes the person ambaye amekuwa friend zoned anachagua kucontinue kujiweka kwenye hiyo situation. Of course. Mimi napenda mtu ambao kuna watu, this happens. Sio lazima, unajua your package is your package. Somebody will like it, somebody won't like it. Ndio jinsi ulimwengu ulivyotengenezwa ili kila mtu apate match yake. So kuendelea kwanza kulazimisha, unajizuia wewe lakini unamzuia na huyo mtu unalazimisha. Lakini hebu jaribu kuonyesha tu kama say by the way this is juzi kuna rafiki yangu mmoja aliniambia hivi, alienda akamwambia mimi I like it, I like it but not as a friend. Yani I like you like I really like you. So if I have to wait so that you can find out whether you like me back or not, we'll find out. I'll wait. I respect that. But if tayari una mtu labda mwingine, you just tell me so that I don't waste my time. I can be your friend, but I won't have to, because I'm confident if I like you, I'll go the extra mile. But if you're just my friend, I'll just be your friend. You'll be like my other friend, then my other friend. Inabidi ni minimize ile emotions zangu ili nipate mtu mwingine. Emotional investment. I'm not going to emotionally invest in something that's going nowhere. Exactly. So ukionyesha tu hiyo, sasa mtu mwingine anaona kabisa kwamba hapa ishakuwa mkwamo. Au saa nyingine kwamba huyu mtu amuendani, basi yani amuendani. Hata mkichat tu unaona message zako na zake tofauti. Yani wewe but then where someone doesn't make their interest clear. Kwa sababu kama hivi mtu aweze kukwambia ukweli, you know, they are not clear. Oh man. Confidence sio kila mtu anayo. Mwingine anakupa lift, yani anaenda huko lakini anakupeleka huko. Sasa Nancy, jijumlishie basi na wewe. Sio kila mtu anaweza kuongea, wengine mnaonea. Si ndio hiyo Nancy, kama tulikuwa tunaongelea kwenye topic yetu I think a few weeks back kuhusu kwamba kuna watu ambao unaweza kukutana naye sio muongeaji lakini kwenye messages au kwenye Instagram keyboard gangsters I call them wapo on point. It's the same thing. Somebody anaweza sio muongeaji hata kuonyesha directly that they like you but they'll do things for you that you would have to be blind and stupid not to see that this person likes you. Kuna mtu anakusifia, Nancy you look good, kama mimi naweza ngana Nancy you look beautiful, bas. Lakini kuna mtu mwingine no Nancy your hair sijui imekuaje, umeongea tena kitu kingine but Nancy kweli I say you look beautiful. Hii sio compliment ya. But then people are not so ready to say like jamani bongo. I don't like and this question nataka nikuulize Seba kama mwanaume. Why is that? A lot of times very few Tanzanian men, tuseme Tanzanian men, mimi nimeishi Dar es Salaam, nimekulia Dar es Salaam. Wanaume wengi wa Dar es Salaam cannot directly tell you that I like you and I want to get to know you or I want to date. Okay, not date sio nani yetu, like nakupenda, nataka kukujua zaidi or something like that. Why is that? It's because of our culture. Toka mwanzo ilikuwa mtu anakuja na barua, yani kakuona kule shambani anakuja na barua kwenu kumwambia babako kwamba mimi nampenda mtoto wako. Hataongea naye hata. So ile ime evolve kiasi kwamba imefikia point ambayo hatuwezi kuambiana vitu kama hivi. Na ndio maana sasa inakuwa mbaya zaidi ukisikia msichana amekuja kukuambia I like you, unaota kila siku unasema Mungu Baba. Sasa Seba, how did you tell Jackie? So how did you tell Jackie, your wife, you just recently got married? How did your relationship start? How did you tell I like you? I never did. Like it just evolved. Yeah, it just evolved. Yani kwamba we were together in the class and then we were together here and then we were chatting here and then hey, I'm going out. Would you like to go out? Yeah, I'm going out too. So we go there, we talk of the same things, and then I'm like, I would like this to be happy to be like this, and then, you know, and then it evolves, then one day you kiss, and one day you're friends, and then one day, the other day you say, I love you, and I love you back. Just that. And that's how relationships used to be back in the day, where you get to know someone. Watoto wa squeeze wanataka I love you baada ya siku tatu. Ndio. Baada ya siku tatu wanataka I love you. There's an issue on openness. I don't think people are, I find white people are more open. If a white person likes they're more direct. They'll tell ndio you. maana sasa inaleta shida. Ndio maana inaleta sana shida kwa sababu wanakaa siku 2-3 tayari washa find out what they don't like about each other. But kwenye state tunaweza kutolereteana kwa sababu leo tunasalimiana, kesho hi, twende lunch, twende kufanya hivi.
It's true. Nipo bafuni naoga, kumbe uko Mwanza, mwenzangu yuko Tabora au yuko Dar es Salaam. Lakini ndio hii na unajua sasa mpaka mje find out what you don't like about each other. Tayari mshazoeana sana. So like it's too late it goes to do on. anything. And see, I think that's for me personally, I think that's why maybe I friends on a lot of, I'm sorry, but it's true, I friends on a lot of people because I like directness. Yeah. You like me, you tell me you like me, let's figure out if we are compatible or not. If we are not, we move on, we stay friends or even. But don't waste my whole year trying to figure out if you won't waste time that way. There you are. Huwezi kabisa. Madam Vanessa here. Don't waste my Wale ambao time. mlikuwa bado hamjui mfanyeje. Huwezi kuwaste. I have her number. Kwa tu direct. Katika nyinyi 10 moja tu atafanikiwa. Haiwezekani wote 12. Lakini But you think a direct approach is better than this? Mimi nafikiri Yes, hata mimi okay. There's two ways. Of course, ile ikiwa direct sana. Kwa mfano mimi, if it's a girl and it's too direct, it's a turn off. Unaelewa? But what I mean is nuances. Yeah, kuna nuances. Yaani hebu onyesha kitu fulani. Unaona kuna vitu fulani unaonyesha, lakini kuna vitu vingine unaonyesha. He's like, okay, I don't know. So what are you? What are you trying to do? Unajua mtu hajui. And then I tell my friends kwamba I say, unaweza kuwa unamlaumu mtu bure. This is everything. Hata kwenye shughuli zingine. Yes. Mtu haui direct. Unaweza kuwa mtu hakuelewi sasa udada. Na hivyo unamchelewesha. Kuna bwana mmoja atakuja na speed ya light. And then wanaume wanapeana ushauri kuliko. Nimekuja kudiscover this thing later. By the way, we should add this to another topic. Yeah. Who do you go to for advice? Lakini naomba tuende jamani, hii topic next week tukaiongelea zaidi na zaidi. Lakini kwa sasa hivi let's move on to our #+255. Na #+255 yetu ni shanga. Sema unalo. dunia. Welcome back. You're watching CapChat. You're with me, Vanessa, Seba, and Nancy. And kama ndo umetujoin sasa hivi, umekosa lakini hujakosa mengi, bado tunavyo vichache vya kukuongezea. Na kumbuka bado unaweza kwenda YouTube and you can watch hivi vipindi upya tena kwa the comfort yako. Una pause, una play, una rewind, wewe tu. Sasa #+255 yetu leo ni shanga. Shanga ni beads. Kuna aina tofauti zinatengenezwa za kuweka miguuni, za kuweka kiunoni, watu wengine siku hizi zinatengenezwa kuvaa kwenye masikio. Lakini Nancy, ukisikia shanga, actually Nancy subiri, nataka tukoje tuanze na Seba mara moja. Kwa nini usianze na Nancy? Subiri. Nakuuliza swali moja tu. Ukisikia shanga, just the neno shanga. What is the first image that comes to your head? Sema kweli. Mimi nimesoma boarding. I mean the first image that comes to my head, it involves ni kitu ambacho kinahusiana na sex, something to do with sex. Like it's a sexual ornament. It's not just an ornament because ni ornament ya ndani. Kwa sababu za hizi tunazovaa shingoni and whatnot, siku hizi hazizungumzwi sana kama hivyo. Zungumzwa bracelet, I mean zungumzwa kama chain, zungumzwa kama culture, tunaitaga sana culture. But ukisikia shanga, hata ukisikia jamaa anauza shanga, wewe mwanangu unauza nini? You know, so kwa sababu hiyo ndio imetengenezwa hivyo. Lakini kwa nini Nancy, kwa nini ili neno limekuwa such a, it's been very sexualized. It has been sexualized. And limekuwa turned into a whole sexual thing. It has Wakati in essence neno shanga maana yake ni beads. It is actually, it started very innocently. The origin of shanga, I think, came by some tradesmen selling shangas to Maasai people back in the day, pre-independence time. Lakini nadhani sasa hivi imekuwa sexualized because I've seen some girls whom I'll term as loose, anavaa ile shanga afu anaenda Instagram anajipiga picha doing some weird stuff. So it has been sexualized like that. Don't call it weird. It's not weird. I don't think Well, I'm just joking. Like, No, for some people, it's not weird. That's Lakini entertainment. her posting on Instagram, yes, that's a bit much. So no. Where can we see it now? So that's how it has been
sexualized and tarnished in a way, because like for me, for instance, I can't even wear like anklets, beaded anklets, because my guy wouldn't let me. He sees it as being improper. Kwa sababu there's so many connotations behind it. Yani ukivaa moja mguu wa kulia inamaanisha unafanya this, ukifanya huku, it's a whole thing. Kwa Kiswahili zinaitwa kikuku, ndio. Asante nani director wetu. Kwa hiyo mimi nadhani kama if someone says anavaa anklets, beautiful beaded anklets with a beautiful long skirt, akitembea anainua kidogo, you see it's very sensual. Thank you, Vanessa. That's the word. That's maybe one of my best friends. Anaziva, she's from Tanga. She's half Tanga, half German. Ana anklets like this much. Nyingi. Sasa yeye, she's a bit crazy. I love her. Yeye nikamuuliza na anavaa miguu yote miwili. Nikamuuliza kwa nini unavaa nyingi hivyo? Akasema because if I get home and my boyfriend, I do not, if he's doing anything iffy, I do not need to announce myself that, honey, I'm home. When I walk, they make a sound. Na wearing that many, nadhani namuondoa kwenye ile group la watu wanaovaa kimoja. Inakuwa ornament. Kwa sababu unajua kama anachosema Nancy kwamba her guy won't like akivaa kikuku. It's the same as me. Na mimi I only have one explanation. My mom told me that's bad. Basi. Yani kwamba yeye mamangu kuna siku tulimwona auntie mmoja yetu mmoja amevaa. She was like, what is that? And I was like, si ni kikuku, si ni kawaida watu wanavaa. She was like, no, the meaning of that kwa sisi kwetu ni changudoa. Yani kwamba machangudoa kwenye society walikuwa tofauti. That's how they used to identify themselves. So kwa yeye ameshaweka, kwa amenishanikiaga iko kichwani. Kwa mimi hata leo nikiona, I'll be like, no, okay, maybe not, but you know, but I'm not sure. But so I'm just like, some people will think of you that way. And I wouldn't like if that's the case, because personally, I occasionally wear them. I occasionally wear anklets. It depends sasa wewe unafuata no maybe. Kuna Wahindi wanavaa, kuna Wahindi wa kiume wanavaa hereni kama ornament. Wala sio kama. Yaani maana yangu ni kwamba mimi kwangu kwa sababu nilishawekewa hiyo kichwa. Because you already have that Tanzania. Yaani nikivaa I'm getting on a plane naenda somewhere. Hapo niambia something very funny. Siwezi vaa Tanzania. Nimeondoka kwenda Zanzibar for some reason. Nimefika tu Zanzibar, I put them on. Si unaona? Nimerudi Jumatatu. Nilikuwa nimeivaa. Nimefika nje na Uber ending trip. Nimeivua kabla sijaingia ofisini. I wouldn't be seen with that. So ndio tunasema kwamba vitu vingine ni vinatokana, lakini kwa hizi shanga zenyewe zimetengenezwa sana hivyo kwa sababu language huwa evolve, of course. Language huwa inabadilika siku hadi siku. Lakini mwisho wa siku imebadilika vibaya. Lakini jamani, huwa tunachukua vitu vizuri weka kwenye context fulani. Sasa wewe unavyosema kwamba ni vitu vizuri, majority ya watu siko kilichoharibika ndio kizuri kwao. Unatukimbia, and this is Seba. We're moving on to your favorite part of the show. Tucheke kidogo. Funny guys, things. Tuende kwenye break very short, alafu tunarudi tucheke. Yes. Welcome back to Cap Chat, and this is the time where we have to have a little comic relief, a little laughter. And how do we do that? We check out some memes that have been trending throughout the week. Let's start with this one. When she just gave you her number and she starts talking about her birthday. Alafu huyo kaka anaonekana anakimbia very fast away from the fire. So I'm assuming matairi ambayo kwenye fire ndo the chick with the birthday. Na mimi ukinipigia hivyo kama that comedian nimeona inasambana, nakwambia nishagundua yani mimi namkosi. Maana toka tumeanza tu relationship code yako imeisha, mama ameumwa, wewe mwenyewe unaumwa, birthday yako. Mimi naona namkosi na wewe bado tuachane. Na kuna watu actually growing up, I had people that I knew ambao if they start dating a guy, let's say birthday yake ni March, akianza kudate a guy in September, anasema my birthday is in October. Ametisha. Ndio maana wazi dumu hizo. Sababu watu wanachokaga unajua. You know this. They get tired. Okay. Sawa. Yeah, and
You get tired of just giving. known- Afu atatokea Nancy ambaye will be like, no, you don't have to pay for it. I'm gonna pay for it. My And you're best friend. Can you? My best friend started. My best friend Actually, started. you can. He started dating this chick, and she was asking for things like, oh, I need you to pay my rent. I need you to buy this car. She wanted a RAV4. And then he was like, listen here, dude, I'm not going to give you all that. Wait till my kids have gone to university. Then come see me. Aya, let's look at another one. Meeting someone new is very stressful. You will have to pretend like you have sense. Oh, hi, how are you? But maybe I'm used to that because of my business. Like I meet new people every day. And So I think I'm for used to it. us, we're used to it because you have to introduce yourself to do interviews, to talk to new people Yeah. all the time. Yeah. So ni kitu cha kawaida. So I don't, mimi kwangu mimi Yeah. hapa, but najua kuna watu ambao wanapataga matatizo haya to meet new people. Yes. Let's move into the next one. Siku ya kwanza kwenda kumtembelea Bay, halafu anakwambia jisikie upo nyumbani. Basi na wewe unaamua kuvua na wigi, and that's the girl with the bald hair. Whoa. I didn't expect you to be that comfortable. My other best friend, lakini walikuwa wamedate for a few months. But the guy knew she They was went, on wearing a a trip, wig. they went on a trip together to Bali, and then it was like a couple's trip. Yeah. Asubuhi ameamka, because the girls slept together, the guy said, well, ameamka amekuta wigi limetundikwa kwenye kiti sebleni. He was like, wait, I thought this was your hair. Oh, and then my friend was like, no, this is a wig. These lines that you see, this is my hair. The guy didn't know. No, because they just started dating. Some of us don't know. They just started dating. Hapo ni mzungu. Unajua for some reason wazungu wanafikiria hizi ni nywele zetu. Maskini ya Mungu. Real talk. Hata Wahindi wanafikiria hizi ni nywele zetu. Sema, how long did it take your hair to grow like that? I'm like, no, it's extensions. Oh, sure. Maskini wa Mungu. man. Wanatia sana. We know. Like we know. Of course, we know how long it's been in that head too. So guys, I hope you've had as good of a time as we have had. You've been with me, Vanessa Victor, Sebastian Koloa, and Nancy Masengo. If you can watch the program throughout the rest of the week, and you can also watch it again on YouTube. Thank you for watching. Keep it locked on Capital TV. Right here, this is your channel of choice.